So I will share you. Okay, screen is visible to all. Yes, sir. Okay, so you can see that uh, this is that is the silicon control rectifier. Now we will see that the silicon control rectifier. So here you can observe this one is that is the power semiconductor devices that is called as the switches. Normally, when you have to be introduced that is the power semiconductor devices, we will having that is the power diode. We are also having that is the power transistor. So the power diode is consist of that is the two-layer device, and power transistor is consist of that is the three-layer device. But whenever we are introducing that is the thyristor is consist of that is the four layer. Four layer it means that is the P layer, N layer, P layer, N layer. So this is called as that is the four layer device. So normally thyristor device it can be convert and control the large amounts of the power, and these are a large amount of the power that we call we called it is that is the uh, it will be convert that is the AC into DC systems. So the thyristor family is consisting of that is the silicon control rectifier, or it will be also called as that is the switch. So the SCR is the very most important device that is coming from that is the thyristor family. Next one is that is the GTO, gate turn of thyristor, triac. Then you can see that is the triac. It is also very important device. Then silicon control switch, that is the SCS. Okay, so these are the device that we well called it is that is the thyristor family's device. Now we will see that is the construction. So basically, this one is that is the introduction of that is the SCR. In previous lecture, we are already seen that this one is that is the construction of the SCR. And in this construction, we are observed that SCR is consist of that is the four layer PN, PN, all these layers. The three junctions that we can observe J1, J2, and the J3, and the three terminal that is the anode. This one is that is the cathode, and the one extra terminal that you can see here that is the gate, because the SR symbolic representation is exactly similar like as in the diode, but only the one change is coming that you can observe here. The one extra terminal that we can brought out, and that extra terminal is called as that is the gate. So you can see that SR has the three terminals, three junctions, and it will consist of that is four layer device. So one extra layer that you can be introduced here, and this extra layer is called as that is the drift layer, and it may be also called as that is the current junction layer, because this layer is providing that is the maximum amount of the current, and this is called as the active layer also. So you can observe that is the this one is that is the two transistor model. I will already explain in the last lecture how this two transistor model is work. Basically, the SCR is nothing but the combination of these two transistor. If you can observe the PN layer, and if you can convert that four layer into that is the two transistor, then you are seeing that this the two transistors that we can be observed in the construction of the SCR. So basically these two transistors we can connecting here in the anti-parallel position. So the one transistor you can see here, this one is that is the PNP. So the both end of these two transistors which are connecting to the anti-parallel position, providing the gate voltage to the base of this Q1 transistor. Then the IB current is generated, and because of this IB current, the NPN transistor Q1 is turned on. So whenever this Q1 transistor is turned on, it will be provide the collector current, and this is the Q1 transistor. So whatever the current that we can be observed across the collector side, that we called as that is the IC1. So these IC1 current, uh, these IC1 current that we can observe here, this current is transferred to the base of that is the second transistor.
that means called as that is the Q2 transistor. So whenever the collector current is transferred to the base of this Q2 transistor, then we can see here the base current, that is IB2, is flowing. So whenever the IB2 is maximum, then the PNP transistor or the Q2 transistor is turned on. And when it's turned on, similar like as in the NPN transistor, this PNP transistor is also flowing the collector current, and it will be denoted as the IC2 because this is the second transistor and we can indicate it is the Q2. So when the collector current is flowing from this Q2 transistor, we will call it is that is the IC2. So you can observe here this collector current IC2 is again come across to that is the base of the first transistor, that is the Q1 transistor. Again the collector current is coming. Again, normally the transistor is on, but when the current is coming, again the current is extra current is generated from this Q1 transistor. Extra current generate झालं म्हणजे IC1 वाढला. If the IC1 is increases, again this IC1 is providing to the base of the second transistor. Again the PNP transistor is already on. तो ऑन असल्यामुळे जेव्हा त्याला एक्स्ट्रा पुन्हा व्होल्टेज मिळेल, एक्स्ट्रा करंट दॅट यू कॅन बी ऑब्झर्व हिअर, दॅट इज कॉल्ड ॲज IC2. Again this IC2 is coming across to this that is the NPN transistor Q1. Again IC1 is increases, again IC2. So the current multiplication phenomenon is continuously, the current multiplication phenomenon is continuously, you can see here the current multiplication phenomenon जो असणार आहे तो continuously running mode मध्ये असेल. So why we can say that the SCR is a powerful device as comparatively to the another power semiconductor devices. Why the SCR is providing the maximum current? Because this SCR is having the current multiplication phenomenon, or the working principle of this SCR is different than the other semiconductor devices. एकदा का तुम्ही गेट पल्स दिली, if you can provide the gate pulse one single time, then this NPN transistor is on, it will be turned on this second Q2 transistor, and both transistors are running mode मध्ये असतात, and there is the current multiplication phenomenon that we can be observed across these two transistors. So we will see that the SCR is providing the maximum amount of the current. Okay, that we can observe in the previous lecture. And here you can see that how the characteristics of SCR is work. So basically you can see here the characteristics of that is the SCR. Normally this one is called as the forward characteristics, and this is called as the that is the reverse characteristics. In previous lecture we are already discussed it on that the SCR is not turned on in the reverse side because it only provides that is the when the reverse voltage is coming, and the SCR is only providing that is the small amount of the leakage current, and this small amount of the leakage current is not capable to turn on the SCR. So we can't use the SCR in the reverse direction or in the reverse characteristic or in the reverse bias mode. So with respect to the characteristic point of view, we called the SCR is the unidirectional device. Why the unidirectional? Because it will be only turn on in the one-sided. That means only from that is the anode to cathode. When we can providing the positive voltage, and if you can observe that positive voltage on the forward characteristics mode, then and then SCR is turned on. So we can observe that the SCR is turned on in the forward direction. It will be consist of the three modes. तीन मोड मध्ये तुम्हाला SCR ऑब्झर्व करायला मिळेल. The first mode is called as that is the forward blocking region. In bracket they will call it is that is the off state. So what is meant by off state? This is the state in which we can see that the SCR is taking only the voltage, but it is not a turn on. It acquires the some voltage, it receives the some voltage, but it is not turned on. So this stage is called as that is the forward blocking state. की ज्यामध्ये काय होणार आहे, we can provide the voltage across the SCR. SCR will take the voltage, it will be consider this voltage, but the current is not flowing from that SCR. And we in our electronics language we will see that when the current is not flowing from any device, then we call it is that is it will be in the off mode. So तो off आहे असं आपण म्हणतो जोपर्यंत आपल्याला करंट मिळत नाही. So whenever we will see here
दिस इज द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट. आता ही स्टेट कधीपर्यंत बघा, फ्रॉम झिरो पोझिशन अप टू दिस. सो दिस इज द voltage range. This is the voltage range. When we can reach this range or that point, then we will observe that what we can see here. When we can providing the voltage slowly, SCR is not turned on. But when we can reach it to the point where the maximum voltage is comes across to the SCR, then we will see that the small amount of the current is generated from SCR side, and we call that the SCR is turned on here, or the point at which we have to get a small amount of the current. That point we call that the SCR is turned on. And after that the second state is begin, आणि दुसरी स्टेज जी आहे ती तुमची काय होणार आहे, स्टार्ट होणार आहे. and that stage is called as that is the forward conduction stage. Now in that stage what we can see, once if the SCR is turned on and if it can be provided the small amount of the current, then it can be changes the voltage range. If it can be changes the voltage, we can increase the voltage. Then what we will see? We will see that the SCR current is increases. SCR current is increases means suppose in this position if the SCR is providing the gate current is that is a 0.1 milliampere for example, then we can providing the voltage. Then the voltage across the SCR is slowly reduces, but the current is increases. It means if the SCR is turned on and at that point if we will see in the current position is that is the 0.1, then slowly the current is increases 0.23, then 1 milliampere, 2.0 milliampere, 3 milliampere, and like that the current across the SCR is increases and increases and increases. So the one stage is that we can observe the holding current. Holding current means the point where we can, the SCR is takes the maximum amount of the voltage, but it can't provide the current. And this stage is called as, or that current is called as the holding stage current. But once the SCR is turned on, the point is come that the SCR is providing the maximum amount of the current, and we will see that the sharp current is increases from the SCR side. And this steady state layer or the steady state lines that you can see here, these lines is indicate that the SCR is providing the maximum amount of the current, and this is the position or this is the current, and that we called as the latching current. And when the SCR is goes into the latching current or the positions of the SCR is say that that is the latching current, then the SCR is not turned off. मग तुम्ही त्याला ऑफ करू शकत नाही, and this is the drawback of that SCR. When we are introduces the SCR, when we are observing the current across the SCR through the characteristics, then the result is comes that the SCR is providing the maximum amount of the current. It is very much powerful device as comparatively to the another device. But the drawback in the SCR is that when the SCR is goes into the latching state, it means when the SCR is providing the maximum amount of the current, then we can't turn off that SCR easily. आपण त्या SCR ला easily off करू शकत नाही. Like as in we say that suppose we can turn on the switch of that fan. The fan is on, but if we can turn off that switch of that fan is easily off. It will take some time, and slowly the voltage across the fan is reduces, and the fan current is also decreases, and the fan is off. Okay, but in that case or in the SCR case, we can't see that if the SCR is providing the maximum current, then we can't easily turn off that SCR. तुम्ही SCR ला easily off करू शकत नाही, and this is the drawback that is occur in the SCR. ज्यावेळेस SCR त्यांनी made up केला, when they are introduces the SCR, they will generate the maximum amount of current from that SCR. But the one drawback is coming across from the SCR side, and that SCR drawback is that is the SCR is can't turn off easily when we have to slowly reduces the voltage. जर आपण voltage कमी केलं तर SCR हा काय होत नाही, slowly काय होत नाही, off होत नाही. हा त्याचा drawback आहे. So to overcome this drawback, we are introduces the or different types of the devices in the market. तो जो काही ड्रॉबॅक आहे तो ड्रॉबॅक आपला ओव्हरकम होत नाही.
म्हणून आपण काय केलं, we are introduces the different types of the device. आता now the first device that we can introduce is, आता डिव्हाइस इंट्रोड्यूस करणं म्हणजे काय, की when we can made up of the SCR, okay, and if that SCR is consist of the some drawback, मग तो ड्रॉबॅक ओव्हरकम करण्यासाठी काय केलं आपण, अगेन वी आर युजिंग द सेम सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ मटेरियल, okay, that is germanium and the silicon, and by using that same type of material we are introduces the another type of that device. आपण काय केलं, एक वेगळा जो काही डिव्हाइस आहे तो वेगळा डिव्हाइस आपण काय केलाय, इंट्रोड्यूस केला, and that another type of the devices we called it is that is the silicon controlled switch, that is silicon controlled switch. This is the same device. If you can see the construction of that SCS, you can see here again the SCS is consist of the four layer, that is the PN. Okay, now the construction is same, the three terminals that you can observe here, which is also same, anode, cathode, and the gate here, but the one extra terminal again you can see on the anode side. Normally if we can observe the gate across the cathode side, so it is called as the cathode gate. Normally ज्यावेळेस तुम्ही SCR चा symbol बघता, suppose you can see the symbolic representation of the SCR, then in the that symbol you can see that the gate is always connecting to the cathode side. But if you can see the construction of this silicon control switch, then you can see that the anode, you have to observe the one extra terminals, or that we call as that is a gate, and these extra terminals that we can connecting to the anode side also. So the two gate that you can observe here, the one gate is connecting to the cathode side, okay, and the another gate is connecting to the anode side. So small change they will be introduced here, and so they will be changes the construction, so they will be introduces the another device by using same semiconductor material. So this is the structure of these SCS. Students, are you understanding that what I'm saying about that is the SCS? Yes, sir. Yes, Okay. sir. नॉर्मली जो काही SCR आहे तो पण असाच दिसतो, पण SCR मध्ये तो जो ड्रॉबॅक आहे तो ओव्हरकम करायचा आपल्याला, की SCR हा इझिली ऑफ होत नाही. SCR हा इझिली ऑफ होत नाही, म्हणून हा ड्रॉबॅक जर ओव्हरकम करायचा आहे तर मग काय केलं त्यांनी, थायरिस्टर फॅमिलीमध्ये अजून एक डिव्हाइस त्यांनी काय केला, बनवला. तर तो दुसरा डिव्हाइस त्यांनी कशापासून बनवला आहे, पुन्हा सेम बाय युजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल, बट ओनली दे कॉल्ड द नेम ऑफ दॅट डिव्हाइस. सेम तर नाव नाही देऊ शकत ना, जसं की फॉर एक्झाम्पल एखादी कार बनवण्याची कंपनी आहे, फॉर एक्झाम्पल मारुती आहे, ठीक आहे, सगळ्या गाड्यांना काही सेम नाव देते का, इंडिका नाही. त्यांनी काय केलं, थोडंसं कन्स्ट्रक्शन मध्ये चेंज केलं, दे विल बी कॉल्ड इट इज दॅट इज द स्विफ्ट. त्या स्विफ्ट मध्ये अजून काही चेंजेस केले, थोडंफार मशीन्स मध्ये चेंज केले, त्याच्या लुक मध्ये चेंज केले, डिझाईन्स मध्ये काही चेंजेस केले, दे कॉल्ड इट इज दॅट इज द स्विफ्ट डिझायर. कळतंय का? हॅलो. Oh, sir. Yes, Yes, sir. sir. Oh, sir. So exactly whenever we are introduces the SCR by using semiconductor material, but the SCR is having the one drawback. आता तो ड्रॉबॅक ओव्हरकम करायचं त्यांनी काय केलं, अगेन दे आर युजिंग दॅट इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल. सेम सेमीकंडक्टरचं मटेरियल त्यांनी युज केलं. चला मी एक बेस्ट एक्झाम्पल तुम्हाला देतो, तुमच्या लगेच लक्षात येईल. सपोज तुम्ही तुमच्या घरामध्ये यू कॅन, तुम्ही काय करतात, एक संध्याकाळच्या सपोज जेवणासाठी पोळ्या बनवताय, तर काय करतात ऍक्च्युली तुम्ही, काय प्रोसेस काय असणार आहे, जे पण काही मटेरियल आहे, म्हणजे पोळ्या बनवण्यासाठी जे काही तुम्हाला मटेरियल लागतं, ज्याला आपण मराठीमध्ये पीठ म्हणतो, तुम्ही काय करणार, यू टू टेक द वन पॉट. आता रिक्वायरमेंट आहे तुमच्या घरामध्ये 4 पीपल्स आहेत. आता दररोजच्या याच्यानुसार तुम्ही प्रत्येकाच्या तुम्ही जे काही पोळी आहे ती काउंट करणार. सो ऍज पर द काउंट तुम्ही किती आहे ना, 8 पोळीचा तुमचा रेशो आहे. सो विथ रिस्पेक्ट टू दॅट यू हॅव टू टेक द मटेरियल, तुम्ही तेवढं मटेरियल करणार. यू हॅव टू इन्सर्ट द वॉटर. तुम्ही वॉटर इन्सर्ट करता म्हणजे तुम्ही काय करतायत, इम्पिडन्स मॅचिंग करताय, सॉरी इम्प्युरिटी ऍड करतायत, पाणी ऍड करतायत. सो वेन एव्हर यू हॅव टू ऍडिंग दॅट वॉटर इन दॅट मटेरियल, एक इम्प्युरिटी ऍड झाली. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे की या एवढ्या त्या जो काही पोळीचं जे कणिक ज्याला आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, 8 पोळी बनली जाणार. पण सपोज तुम्ही ते सगळं प्रोसेस केली आहे आणि अचानक फोन आला
की सपोज सम गेस्ट इज अराइव इन युअर होम. काही गेस्ट तुमच्या घरी येत आहेत आणि सपोज 2 गेस्ट तुमच्या घरी येणार आहे आणि संध्याकाळी समवन खास करून ज्या काही लेडीज असतील ते मला सांगू शकतात. तुम्ही काय करणार? If the some extra people they will also add in your evening dinner, but you can do. बोलायचे पटकन. वैष्णवी, गाजरे वगैरे काय असणार आहे, मानसी पाटील. What you can do? सर त्यात अजून पीठ ऍड करू. Yes, exactly. You are adding the some extra materials. पण त्यासाठी तुम्ही वेगळं काही बनवणार आहे का? पुन्हा वेगळं पॉट घेणार, वेगळं काही हे घेणार आहे का तुम्ही? नाही त्यातच थोडं ऍड करू. त्यातच करणार तुम्ही. Why you can use that concept? कारण की तुम्हाला हे माहिती आहे की मी याच्यात मटेरियल सेम आहे. या मटेरियल मध्ये मी एक्स्ट्रा मटेरियल ऍड केलं तर पुन्हा थोडा कणिक जास्त होऊन जाईल आणि ते जे 2 एक्स्ट्रा लोक येणार आहेत त्यांना तुम्ही काय करू शकता? ती पोळी सर्व करू शकता. आता मला काय म्हणायचंय बघा. सेम आपलं जे पीठ आहे ते थोड्या वेळासाठी सेमीकंडक्टर मटेरियल तुम्ही कन्सिडर करा. त्या सेमीकंडक्टर मटेरियल पासून तुम्ही एक डिव्हाइस बनवला ज्याला तुम्ही एससीआर नाव दिलं. आता तो एससीआर मॅक्झिमम करंट देतोय पण तो एससीआर ऑफ होत नाहीये. मग तुम्ही काय केलं? वेगळं मटेरियल नाही घेतलं. तुम्ही वेगळं मटेरियल नाही घेतलं. तुम्ही फक्त काय केलंय? सेम मटेरियल घेतलं पण त्या डिव्हाइसला नाव मात्र तुम्ही काय दिलंय? वेगळं दिलंय. सो व्हाय यू कॅन चेंज द नेम ऑफ दॅट डिव्हाइस ओनली फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज. फक्त अंडरस्टँडिंग पर्पज साठी. कारण की थोडंफार कन्स्ट्रक्शन चेंज होणार आहे म्हणून तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की हा डिव्हाइस कुठला आहे. सो यू कॅन सी हिअर दिस वन इज दॅट इज अ एससीएस. दॅट मीन्स सिलिकॉन कंट्रोल स्विच. आता सिलिकॉन कंट्रोल स्विचचं जर तुम्ही जर स्ट्रक्चर जर बघितलं देन इट इज एक्झॅक्टली सिमिलर लाईक एज इन द एससीआर. बट वन चेंज दॅट यू कॅन ऑब्झर्व फ्रॉम युअर साइड and that change is that called as normally the cathode gate is connecting to here. एकच गेट असतं जे नेहमी कॅथोडच्या बाजूला असतं. But here you can see that the one extra terminal or the one extra gate that you can be connecting from connecting towards the anode side also. So why they are connecting these extra gate हे मी तुम्हाला आता पुढे एक्सप्लेन करणार आहे. Same exactly if you can observe the symbol then you can observe here the symbolic representation is also having the small change. It is again similar like as in the SCR, anode, cathode and the gate. But here they will call it is that is a KG. KG stands for cathode gate and AG stands for anode gate. Are you understand it? इथपर्यंत कळालंय? Yes sir. Yes, sir. Okay, now you can see the working principle. Again, you are knowing that the SCR working principle. SCR चा working principle म्हणजे काय? की SCR is consist of the two transistor analogy principle. Or SCR working principle is stands on or based on that is the two transistor analogy. Two transistor analogy it means if you can observe the working principle. जर तुम्हाला SCR चा working principle जर समजून घ्यायचा असेल then for that you have to require that is the two transistor because the SCR construction is consists of the two transistor PNP and the NPN. Again in this diagram you can see that the two transistor that we can observe here one is called as that is the PNP and the another one is called as that is the NPN. इथपर्यंत कळालं? आता पुढे काय होतं बघा. सो दिस इज कॉल्ड ॲज दॅट इज द कॅथोड गेट. नॉर्मली एससीआरच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये तुम्ही इकडनं एक गेट पल्स देतात म्हणजे गेटच्या साईडने व्होल्टेज देतात. सेम आपण एससीएस ला पण काय करणार आहोत? वी कॅन प्रोव्हाइडिंग द व्होल्टेज फ्रॉम द कॅथोड साईड. जो कॅथोडचा गेट आहे तिकडनं व्होल्टेज दिलं. व्होल्टेज मिळाल्यानंतर काय होणार आहे? दिस एनपीएन ट्रान्झिस्टर दॅट इज द Q1 हा काय होणार आहे? ऑन होणार आहे. तो ऑन झाला म्हणजे त्याच्यातून काय फ्लो होईल? कलेक्टर करंट. सो द कलेक्टर करंट इज फ्लोविंग. माझा ॲरो दिसतोय सगळ्यांना? यू कॅन सी? Yes, Yes sir. sir. Yeah, okay. So collector current is flowing. This collector current is called as IC1 and this IC1 is comes to the base of the PNP transistor. जेव्हा ह्याला PNP ट्रान्झिस्टरला करंट मिळेल ते करंट मिळेल म्हणजे व्होल्टेज मिळतं. ते मिळालं म्हणजे हा Q2 ट्रान्झिस्टर पण काय होईल? ऑन होईल. तो ऑन झाला की पुन्हा इथून कलेक्टर करंट फ्लो होईल. हे बघा त्यांनी इंडिकेट करून दिलं दॅट इज IC2. इकडे ते इंडिकेट करायचे विसरून गेले दॅट इज IC1. But these IC2 is again comes across to the base of first transistor that is the Q1. मग अशा पद्धतीने एक गेट पल्स दिली का दोघंच्या दोघं ट्रान्झिस्टर काय झाले? ऑन झाले. म्हणजे आपल्या भाषेमध्ये एससीआर ऑन झाला. इथे आपण म्हणणार एससीएस ऑन झाला. पण एससीआरचा कन्सेप्ट आपल्याला डोक्यात ठेवायचा कारण की त्याचा ड्रॉबॅक आपल्याला ओव्हरकम करायचा होता. म्हणून आपण काय केलंय? वी आर इंट्रोड्युसिंग द अनदर डिव्हाइस दॅट इज कॉल्ड ॲज द एससीएस. आता इथे एससीएस ऑन झाला म्हणजेच काय ऑन झालाय?
we can say that if the SCS is on, SCS on झाला म्हणजेच SCR on झाला. इथपर्यंत कळालं? Same manner we can turn on the SCR. Are you getting this? Yes, sir. ओके. आता ऑफ कसं करायचं आहे? जो ड्रॉबॅक आपल्याला येत होता SCR मध्ये, तो ड्रॉबॅक ओव्हरकम करण्यासाठी आपल्याकडे ऑलरेडी काय एक एक्स्ट्रा गेट आहे, अँड दिस एक्स्ट्रा गेट इज कनेक्टिंग टू द एनोड साइड. बरोबर आहे. आता SCR काय झालेलं आहे? ऑन झालेला आहे, म्हणजे SCS ऑन आहे आणि आता त्याला ऑफ करायचंय. ऑफ करायचं म्हणजे कसं आपण ऑफ केलंय बघा. आपण काय केलंय, इकडे जेव्हा तुम्ही गेट कडनं जी काही पल्स प्रोव्हाइड केली होती तिला म्हटलं जातं पॉझिटिव्ह पल्स. ती पॉझिटिव्ह पल्स प्रोव्हाइड करून तुम्ही काय केलं, दोघांच्या दोघं ट्रान्झिस्टर ऑन केले, म्हणजेच SCS ऑन केला, म्हणजेच SCR ऑन झाला. आता ऑफ करायचं तर तुम्ही काय करणार, फ्रॉम एनोड साइडचा जो गेट आहे, फ्रॉम द एनोड साइड गेट यू कॅन प्रोव्हाइड द वन निगेटिव्ह पल्स. पॉझिटिव्हच्या ऐवजी आता तुम्ही काय करणार आहे, एक निगेटिव्ह पल्स तुम्ही काय करणार आहे, यू कॅन प्रोव्हाइडिंग अक्रॉस द बेस ऑफ दॅट इज द Q2 ट्रान्झिस्टर. Q2 ट्रान्झिस्टर जो आहे त्याच्या साईडला तुम्ही काय करणार आहे, एक निगेटिव्ह पल्स देणार आहे. एनोड गेट कडनं एक निगेटिव्ह पल्स तुम्ही काय करणार, Q2 ट्रान्झिस्टरच्या बेसला देणार. आता जो Q2 ट्रान्झिस्टर जो आहे त्याचं बेस आणि कलेक्टर करंट जे फॉरवर्ड बायस मध्ये होतं ते कशामध्ये चालल्या जाईल, रिव्हर्स बायस मध्ये. सो व्हेनेवर द बेस अँड द कलेक्टर जंक्शन इज गोज इन टू द रिव्हर्स बायस, दिस ट्रान्झिस्टर काय होणार आहे, इट इज ऑफ. तो ऑफ झाल्यानंतर काय होणार आहे, त्याच्या अक्रॉसचं जे व्होल्टेज आहे ते कोणाला मिळणार आहे, इट कम्स अक्रॉस टू द Q2 ट्रान्झिस्टर. सो आता हा ऑफ झाल्यामुळे याच्या अक्रॉस व्होल्टेज जेव्हा याला मिळतं तर याचं जंक्शन पण कशामध्ये जाणार आहे, रिव्हर्स बायस मध्ये. म्हणजे पहिला रिव्हर्स बायस मध्ये गेला म्हणून ऑफ झाला, दुसऱ्याच्या अक्रॉस मध्ये व्होल्टेज आलं त्याच्यामुळे कलेक्टर आणि बेस जंक्शन रिव्हर्स बायस मध्ये गेला, म्हणजे ट्रान्झिस्टर पण रिव्हर्स बायस मध्ये गेला. जेव्हा दोघांच्या दोघं ट्रान्झिस्टर हे रिव्हर्स बायस मध्ये जातात, म्हणजे ऍक्च्युअली इन अवर लँग्वेज वी कॅन कॉल इट इज द SCR or SCS is turn off. So in this way you can turn off this SCR or SCS. हे जे काही एक्स्ट्रा जे काही गेट आहे ते एक्स्ट्रा गेट तुम्ही काय म्हणून यूज केलं, दिस एक्स्ट्रा गेट कॅन बी प्रोव्हाइडिंग द एक्स्ट्रा गेट काय प्रोव्हाइड करणार आहे, दिस एक्स्ट्रा गेट कॅन बी प्रोव्हाइडिंग द निगेटिव्ह पल्स across the base of the Q2 transistor. Because of the Q2 transistor is turn off and it will be immediately turn off this Q1 transistor, and if both the transistors are turn off then we call it is SCS is turn off, and in this way we say that the SCR is turn off. Are you getting this? Yes, sir. लक्षात आलंय तुमच्या? हो सर. सो याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला? सेकंडरीला नाही सांगितलं. हा ते त्याच्याकडे बघून सांगा. थर्ड इयरला सांगू का यांना पण सांगू? हा हा बघतो मी पहिले इथे बघतो. हॅलो हॅलो. येस सर. इथपर्यंत कळायलंय तुम्हाला? हो सर. Okay, so right, same like as in these SCS, same like as in the SCS, we are also observe the different types of the thyristor family devices, like as in the LASCR. So what is mean by LASCR? So LASCR means light activated silicon control rectifier, LASCR. Light activated silicon control rectifier. Now what we can see, the light activated silicon control rectifier. आता light activated silicon control rectifier मध्ये तुम्ही काय बघणार आहेत, it is exactly same like as in the that is the SCS. Only the one thing change is that we can introduce the light for turn on the SCR. एक मिनिट होल्ड करा.
ह्या सेमच असते मागच्या सेमचं. हा व्ही आर पाटीलने शेअर केली होती शीट वरून. हॅलो. हा. So we can say that this light activated silicon control rectifier is same like as in the another devices, that means SCS and all. हा पण कशासारखाच वर्क करणार आहे, जो काही मगाशी आपण जसं SCS बघितलं, the same like as in the SCS the device is also work. Okay, 1 minute. Hello.